Well, good afternoon, everyone. It's so exciting to be at this event, and the prior conversation was fascinating. I walked in at a time when the speakers were discussing in what way does the inclusion of women, the advancement of women's rights, help to implement advanced environmental climate change goals? And that's a fabulous question, and I think that's the point we can take in building continuity to our panel. To frame our conversation with this really power pair that we have today with us, I would like to highlight that in many, many areas of security, in political security as well, women play a crucial role. While women's rights need to be advanced, absolutely, from a normative perspective, but the fascinating thing is, and there's growing quantitative studies that are emerging and showing it, that when we do include women, all kinds of great things happen for the society as a whole, not just women. And again, I'm echoing the speakers from the previous panel as well. The inclusion of women makes it more likely that peace agreements will be implemented and will last or will not break down within 5 years, which tends to be the trend. Including women in governance also helps in promoting corruption reforms more effectively. Including women also helps to address issues of public health, and the list is numerous, actually quite extensive. Before I introduce our speakers, I also would like to flag, and I just really I have to admit, I looked at this today simply because one of our speakers wasn't able to join, Anna Sarkisian wasn't able to join. So the Georgetown University, and this is again a very good resource, has been tracking globally the rates of inclusion of women around the world. No country has been perfect and is perfect, but obviously some countries are doing better, some countries are doing better than others. Armenia, if I could sparse the data, is located in the second quintile, which is essentially, let's second tier. And I'm not going over all of the indicators, but simply to say that this measure of Women's Peace and Security Index assesses the level of inclusion of women, and this includes education, employment, financial inclusion, cell phone use, and parliamentary representation. The second one is the justice dimension, which includes the absence of legal discrimination, access to justice, maternal mortality ratio, and son bias. The third one is the security dimension, intimate partner violence, community safety, whether women feel safe in their communities, political violence targeting women, and proximity to conflict. So Armenia has been, actually has been tracked as to how well it has been doing in terms of, and I lost that page, in terms of those criteria between 2017 to 2023. In some areas, Armenia registered a dramatic increase, such as in the financial inclusion indicator, which is interesting. But in others, it has registered decline. I'm not going to go over all of the data. If there is time, we can, and that will give me time to find my page. But what I would like to do right now, to introduce our speakers, and then we can, we'll talk about format, and then we'll move forward with an eye to have time for Q&A. I'd first like to introduce Armine Margaryan, who is the president and founder of the Yerevan-based Women and Global Security Architecture think tank. Hugely important that women are increasingly represented in this male-dominated area. She served as an advisor to the Secretary of the Security Council of Armenia, and later as Chief of Staff. She was an expert of the Department of Arms Control and International Security and desk officer of the CIS department in Armenia's Ministry of Foreign Affairs. Ms. Margaryan graduated from the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. She holds a master's degree in international relations from Acharyan University in Armenia, and she took non-degree programs from Geneva Center for Security Policy, George Marshall European Center for Security Studies, NATO School, Center for International Trade and Security of the University of Georgia, Klingendale Institute. Thank you very much for joining us, Armine.
Our Anna Sarkisian was not able to join for health reasons, very sudden, unfortunately. And we have Sheila Paylan, who again, I followed both of these women, but I've never had the opportunity to be on the same stage. Sheila Paylan has been an international human rights lawyer for over 15 years, serving in roles including that of a legal advisor to the United Nations, where she has advocated for human rights across various countries and regions. She is now based in Yerevan, lucky for us. She consults for a variety of international organizations, NGOs, think tanks, and governments. Her contribution to both academic discourse and mainstream media are extensive, making her a respected thought leader and an authoritative figure on human rights issues. Sheila is the author behind the bi-weekly column Unleashed for EVN report, and is also a public speaker, having delivered a recent TED Talk. I strongly encourage you to read her column at EVN. It's a fascinating read. So in terms of format, the way we've structured this is that our speakers will take 5 minutes to share their reflections about this very general theme of women in security, diplomacy, conflict resolution, and then we'll dive into more specific subsets of that broader theme. So perhaps we'll start with Armine, and then we'll move to Sheila. Շնորհակալություն, լսում եք ինձ, լսվում է, չի լսվում, հիմա լսվում է, այսպես լսվում է, նախ ուզում եմ, նախ ողջունում եմ բոլորիդ, շատ ուրախ եմ այստեղ լինել և այսօրվա մեր քննարկման թեման առավել քան արդիական է, ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել, որ հմայվում եմ այն աշխատանքով, որը կատարում է Աննան և Շիլան, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ես ձեզ հետևում եմ, ես ձեզ լսում եմ, ես ձեզանից սովորում եմ, և մենք որպես իրական բարձունքների, հաջողությունների ձգտող կանայք մենք մեկս մյուսից միշտ աջակցում ենք և կարծում եմ յուրաքանչյուր կնոջ թիվ 1 առաքելությունը այս կոնտեքստում դա է, որպեսզի մենք կարողանանք իրար օգնել, աջակցել և մի գաղտնիք նույնիսկ պետք է բացեմ, որ Շիլայի հետ մենք այն կազմակերպությունը, որ ես հիմնադրել եմ, դա եղել է իմ ու Շիլայի համատեղ կարելի ասել գաղափարը, մենք միասին ենք քննարկել այս գաղափարը և առհասարակ որոշել ենք, որ մենք պետք է միշտ միասին աշխատենք։ Սա ամենակարևոր կոմպոնենտն է ըստիս կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն բանաձևի։ ՄԱԿ-ի 1325 բանաձևի ամենակարևորագույն թերևս կոմպոնենտն է, երբ կանայք ընդգծում են իրենց հավասար և իմաստալից մասնակցությունը պետության, հանրության, կենսագործունեության բոլոր ասպեկտներում։ Ինչու եմ ընդգծում հենց հատկապես կանայք, որովհետև գիտեք, այնքան էլ կարևոր չէ, որպեսզի ես օրինակ ընդգծեմ ինձ որպես կին փորձագետ, հա, երբևէ ես ինձ չեմ դիրքավորել որպես կին փորձագետ։ Առաջնային իմ համար եղել է այն, որ ես ուզում եմ դառնալ փորձագետ, ես ջանքեր եմ գործադրում դառնալ փորձագետ, ես ունենում եմ խնդիրներ այս ճանապարհին, բազում անթիվանամար խնդիրներ են իմ համար ստեղծվում, բայց ես դրանք հաղթահարում եմ, որովհետև սա այն է, ինչ ես սիրում եմ, սա այն է, ինչ ես կարողանում եմ անել, և ես դա վերցնում եմ և գնում եմ առաջ։ Այդ ճանապարհին բնականաբար ինձ աջակցում են բազում Աննայի և Շիլայի նման կանայք։ Հոյակապ նաև տղամարդիկ, որոնք կիսում են իմ մասնագիտական կարողությունները, բայց որոնք նաև չեն կիսում իմ մասնագիտական կարողությունները, բայց քանի որ պրոֆեսիոնալ են, ըստ էության խնդիր չեն տեսնում նրանում, որ իմ մասնագիտական կարողությունները կամ մոտեցումները կարող են տարբերվել իրենց մասնագիտական մոտեցումներից։ Երկրորդ հանգամանքը, որ կուզենայի ընդգծել հետևյալն է, որ չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք ընդգծենք հենց կանանց հավասար և իմաստալից մասնակցությունը անվտանգային քաղաքականությունների մշակման և իմպլեմենտացման գործում։ Ինչու, որովհետև հակամարտությունները, պատերազմները, առհասարակ դրանք շատ անհավասարաչափ են ազդում բնակչության վրա, մեծ մասամբ քաղաքացիական բնակչությունն է տուժում և բնականաբար մեծամասնությունը կանայք և տղամարդիկ են։ Օրինակ մեր երկրորդ ազգային գործողությունների ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանայք, խաղաղություն, անվտանգություն 1325 բանաձևի հիման վրա բոլոր պետությունները, եթե իրենք իրենց համարում են իհարկե միջազգային իրավունքի բարեպաշտ սուբյեկտ և կարևորում են այս օրակարգը, նրանք պարտավորվում են
ձևավորել ազգային գործողությունների ծրագիր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային գործողությունների ծրագիրը, եթե մենք նայենք 2022 եւ 24 թվականի, ապա մենք կտեսնենք, որ այնտեղ ընդգծվում է, որ 2020 թվականի պատերազմից, որ սանձազերծեց Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ուրեմն 80 մոտ 80 քաղաքացիական անձ մենք ունեցել, անձի կորուստ ենք ունեցել, որոնցից մոտ 20-ը եղել են կանայք։ Իսկ մոտ 91,000 արցախցիներ, որոնք բնակություն են հաստատել Հայաստանում, նրանցից մոտ 80%-ը հենց եղել են կանայք եւ երեխաներ։ Սա բավական մեծ թիվ է կազմում եւ սա հենց այն երեք օրինակն է, երբ պետք չէ խոսել այլ կոնտինենտների մասին, այլ աֆրիկյան մայրցամաքի մասին կամ եւ այլ, այսինքն մենք կարող ենք ուղղակի նայել, թե ինչ է կատարել մեր հետ եւ տեսնել ինչքան են կանայք եւ երեխաները տուժում։ Եվ բնականաբար որպես ֆիզիկապես թույլ սեռ կանայք այդքան էլ օժտված չեն հնարավորություններով իրենց պաշտպանել պատերազմական գործողությունների մասին։ Եվ բնականաբար երբ գալիս է այն этаպը, որ պետք է լուծվեն այդ խնդիրները, օրինակ հակամարտությունը պետք է լուծվի, կամ հակամարտության հետևանքները պետք է հասցեագրվեն, կամ առնվազն պետք է հասկանալ, թե որն է հիմքը այդ հակամարտության, ինչու է այդ հակամարտությունը ծագել, որովհետև եթե ուզում ենք հակամարտությունը լուծել, առաջին հերթին պետք է հասկանանք որն է հիմքը, այստեղ գենդերը իր գործը պետք է ունենա, այսինքն գենդերային ասպեկտները իրենց գործը պետք է ունենան, իսկ ինչպես կարող են տղամարդիկ հավաքվել, որոշել բոլորի փոխարեն։ Այդպես չի կարող լինել։ Այդպիսի խաղաղությունները, այդպիսի խաղաղության պայմանագրերը, այդպիսի լուծված կոնֆլիկտները երբեք երկարատև չեն լինում, ինչպես հարգարժան Աննան ընդգծեց, բազում հետազոտական աշխատանքներ ցույց են տալիս, որ այն բանակցային գործընթացներում, որտեղ ներգրավված են կանայք, այդտեղ հակամարտությունների լուծումը լինում է գենդերային հավասարության հիման վրա, գենդերային նյուանսները, բարդությունները ներառվում են քաղաքականությունների մշակման գործընթացում, ռազմավարությունների մեջ եւ նման առասարակ ուրեմն գործընթացները լինում են շատ ավելի արդյունավետ եւ շատ ավելի կայուն։ Թերևս ես այստեղ հավանաբար կանգ կառնեմ եւ հետո հարցերի շրջանակներում կարձագանքեմ։ Thank you, Sheila. Hi. I feel like you've said it all. No, of course not. I don't know. I never know where to begin with these. I feel like we're the fact that we keep having this conversation because we have to is a double-edged sword. In that I don't know. Sometimes I feel like we're going backwards. You know, we shouldn't have to have this conversation anymore. When I started my career with the UN, it was taken for granted. You know, of course, gender perspectives were integrated in all our work. They had to be. This was because there was a Security Council resolution about it. And so I kind of, you know, thought, well, it's like this everywhere. And easily with the weight of the UN on my back, when I would go into places where this really needed it, it was easy to implement because our stakeholders had to listen to us. There was already a pre-existing agreement in, okay, we're going to have a sexual and gender-based violence specialist. That means you have to, you know, in my case, accept that we will investigate and prosecute sexual and gender-based violence, rape, and whatnot. And then I came to Armenia, and I saw that when you don't have to do it, it doesn't get done. And so this conversation keeps happening here in a way that I feel like there's an emergency, you know, and we're not pushing it's not our fault. It's just because somehow in this context, if you don't force the government to look at women's roles in conflict resolution as an absolute emergency and an absolute necessity, they won't do it. And that's very frustrating because we're 3 years down the line. I don't know. I mean, Armine has been here a lot longer than me, obviously, because she's born and raised here. And in coming in so late in the game, I feel like I need to catch up. And I can't believe I have to repeat
things that I used to take for granted. But still, I mean, there are so many strong women here. These conferences are so important. This awareness is important. I've carried the title of gender expert. I've carried the title, like a hat and like a sword and like a shield. And I've come to the point where I realized that, of course, it's important to have a focus on women's rights and on gender issues as being like the topic, but it also has to be, and it is far more effective as a cross-cutting issue and as something that we live and breathe, that we do all the time, that we don't just do here and there and have, that the focus needs to be each and every one of us who carries that weight and demands. I don't see women at the table. We don't talk about that once a year. We talk about that every day. I don't see women at that table. I don't see women representing me. I don't see my representation for something so important as peace in this country, the border delimitation. I mean, those are my borders too. Why am I not at that table, or at least somebody who looks like me? And so we need to get more angry and at the same time push our way to that table and not wait for someone else to do it. I'm consistently shocked by the photographs that I see with not a single woman at that table in our context here, and that's not something I see. Yeah, it's really unacceptable. I'll stop there. Thank you so much for that. And what I would like to do to simply highlight that not number one, not talking about it is a huge problem, not just for women. It makes Armenia vulnerable not to talk about gender on a daily basis. And not having women, seeing manal after manal, it's just not sustainable. And Armenia is a small state, so it has it does not have room to make margin of error. It really has to make right choices every step of the way. So what I would like to do is take a really good question and say, how come there are not more women in political representation, for example? Perhaps we can talk about politics, representation of women in politics, and then we could perhaps talk about society, right? And I would like to take your question, the issue you raised, and take it to Armine. But before I do that, I found my rankings, and I love rankings, I have to admit. I'm sorry, I shouldn't trust the rankings so much, but it just helps me to orient and compare Armenia. In terms of the inclusion, in most indicators since 2017, Armenia, in one indicator, it registered a decline from 2017 to 2023, and that's women's mean years of schooling, which I'm puzzled about, or I wonder if our speakers might have anything to add. It registered an improvement from 2017 to 2023 in terms of women's financial inclusion. So we're closer to Estonia here. It also increased an improvement in women's cell phone use. It increased women's share of parliament seats, which is good, but not enough, I would argue. And it also registered slight increase in women's perception of community safety. So those are the increases. So what I'd like to do to kind of have you think about this data, but also, Armine, how would you assess? Why is it that there are not more women going into politics? And it is problematic that our parliament is not as representative as it could be. And this is a worldwide problem, obviously. But it just, again, we really have to aim high. As a small state, we do not have a margin of error. And it is a problem that we do not have more women in the parliament. Շնորհակալություն հարցի համար, հետաքրքիր է, որ ես էլ մինչ գալը մի այսպես իմ համար տնային աշխատանք եմ արել եւ ավելի նեղ թվեր եմ վերցրել, ավելի sense limit-ի թվեր եմ վերցրել, օրինակ կառավարությունը։ Պարզվում է, որ մենք մեր 12 նախարարներից ընդամենը 2-ն են կանայք։ Հիմա ես ուղիղ պատասխանում եմ ձեր հարցին, որովհետեւ որպեսզի հասկանանք ինչու, հասկանանք թե որտեղ ունենք կանայք, ունենք արդյոք թե ոչ, եւ կհասկանանք, որ ոլորտներում ունենք խնդիր թե չունենք։ Եվ հետեւաբար ինչու ունենք եւ միասին նույնիսկ կարող ենք վերլուծել թե ինչու մենք այդ հենց այդ ոլորտներում կարող ենք ունենալ խնդիր եւ արդյոք դա մեր խնդիրն է թե առասարակ ողջ հասարակության խնդիրն է։ Տեսեք 12 նախարարներից միայն 2-ն են կին եւ 12 նախարարություններից մենք ունենք նախարարություններում ունենք ընդհանրապես 8 փոխնախարար կանայք եւ որքան էլ որ
ցավալի պետք է բան նշեմ, ուժայիններից միայն ներքին գործերի նախարարությունը, որ ունի մեկ ուրեմն կին փոխնախարար, ցավոք արտաքին գործերի նախարարությունը չունի կին փոխնախարար, մենք ունեցել ենք կին փոխնախարար նախկինում Ղազինյան Կարինեն, հիմա մենք չունենք կին փոխնախարար, ուրեմն տեսեք ԱԳՆ-ն, ուրեմն շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ֆինանսները, բարձր տեխնոլոգիաները եւ բնականաբար պաշտպանության նախարարությունը առասարակ ներկայացված չեն բարձրագույն մակարդակում կանանցով, ուրեմն ավելի արտաքին գործերի նախարարությունում կենտրոնական ապարատի 53%-ը մոտավորապես կանայք են, մենք ունենք 2 վարչության պետեր, մենք ունենք մոտ 6, եթե չեմ սխալվում, դեսպաններ կանայք, սարսափելի տխուր է պատկերը պաշտպանության նախարարությունում, ուրեմն պատկերացրենք այսպես, ուրեմն 3 փոխնախարարներ տղամարդիկ են, 15 վարչություն ունի պաշտպանության նախարարությունը, որևէ վարչություն չի ղեկավարում կնոջ կողմից, ավելին գլխավոր շտաբը ունի 4 տեղակալ, 15 վարչություն, 5 ծառայություն եւ որևէ տեղ կանայք ներկայացված չեն։ Այսինքն վստահաբար կարող ենք ասել, ես չեմ գնացել ազգային անվտանգության ծառայություն, դա դեռ չեմ ուրեմն դիտարկել։ Պաշտպանության նախարարությունը գլխավոր շտաբը չափազանց տխուր է պատկերը։ Գնանք վարչապետի աշխատակազմ։ Ուրեմն վարչապետը կին խորհրդականի կարիք չունի ըստ ուրեմն թվերի, բայց իր 6 օգնականներից մեկը կին է։ Ընդ որում վարչապետը ունի նաև մամուլի քարտուղար, որը կին է, եւ արարողակարգի ղեկավար, որը կին է։ Սա շատ հետաքրքիր ինդիկատոր է, գիտեք, արարողակարգի ղեկավարը կին է։ Եվ սա համարում եմ ուրեմն առաջընթաց։ Անվտանգության խորհրդում թերևս Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ մենք ունենք կին անդամ անվտանգության խորհրդի։ Մենք նախկինում չենք ունեցել, դա մեր արտաքին հետախուզության ծառայության պետն է։ Սա հատկապես պետք է ընդգծեմ, որովհետև ինչ է իրենց ներկայացում անվտանգության խորհուրդը։ Անվտանգության խորհուրդը մեծ մասամբ ուժայիններով է, այո, ուրեմն ներկայացված։ Եվ եթե դու անվտանգության խորհրդում չունես կանայք, նշանակում է կանայք Հայաստանի Հանրապետությունում ուժային ոլորտներում բարձրագույն պաշտոններ չեն զբաղեցնում։ Կարծես թե ես եղել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին կին անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավարը։ Ես նշանակվել եմ հեղափոխությունից հետո, ես եղել եմ նաև առաջին խորհրդական անվտանգության խորհրդի քարտուղարի եւ գոհնակությամբ պետք է ընդգծեմ, որ այս տրադիցիան շարունակվում է։ Ներկայումս նույնպես գրասենյակի ղեկավարը կին է, անվտանգության խորհրդի ուրեմն քարտուղարը ունի խորհրդականներ կանայք, օգնականներ, ուրեմն գրասենյակի ղեկավարի տեղակալն էլ է կին, բայց անվտանգության խորհուրդը, որտեղ տարբերակ են գրասենյակ անվտանգության խորհրդից։ Անվտանգության խորհրդում պատկերը տխուր է, ընդհանրապես մեկ անդամ ունեն կին, բայց որը պետք է համարենք առաջընթաց, որտեղ նախկինում չենք ունեցել։ Եվ ես պետք է ձեզ այսպեսի մի պատմություն պատմեմ, երբ ուրեմն ես նոր նշանակվել էի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի ղեկավար, տեղի ունեցավ առաջին նիստը իմ մասնակցությամբ, անվտանգության խորհրդի նիստի իմ մասնակցությամբ, եւ բնականաբար այդ նիստը ուրեմն նկարներ հայտնվեցին մամուլում եւ ամեն երկրորդը չէ, ամեն առաջինը ուղակի խոսում էր մենակ դրա մասին եւ իմ հետ եւ այլ մարդկանց հետ, որ վերջապես անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ կար կին։ Իմ համար դա տարօրինակ էր, որովհետև ես այդ պայն չէի զգում դրա կարևորությունը, որովհետև երբ որ դու դրա մեջ ես ու այդ գործն ես անում, դու առանձնապես չես մտածում դրա կարևորությունը, այսինքն դու կին ես թե տղամարդ, դու քո աշխատանքն ես անում։ Բայց երբ բոլորը սկսեցին դրա մասին խոսել, այսինքն դու հասկանում ես, սա մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանում երբեք այդպես չի եղել, որ անվտանգության խորհրդում կին լինի։ Այնպես որ սա ես ուզում եմ ընդգծել որպես դրական, հա, երևույթ։ Եվ պետք է ընդգծեմ նաև ուրեմն անվտանգության խորհրդը խոսեցի, վարչապետի աշխատակազմը, ուժայինները ասացի, որ ներքին գործերն է մենակ փաստորեն, եւ ազգային ժողովում։ Թվում է թե լավ պատկեր պետք է ունենանք, չէ, ազգային ժողովում։ Այդքան էլ լավը չէ պատկերը, որովհետև նույն պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը, որը 11 անդամ ունի, ընդամենը 2-ն են կանայք։
կանայք ընդամենը 2-ով են ներկայացված եւ ամենաշատը կանայք ներկայացված են երբ թե դժվար չի կրայել որտեղ եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովում եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովում այս երկու հանձնաժողովներում իսկ ընդհանուր առմամբ 12 մշտական հանձնաժողովներից ընդամենը 2 հանձնաժողովներ կան որոնք ղեկավարվում են կանանց կողմից սա ինչի մասին է խոսում Գիտեք, ես չեմ ընդունում, որ սա խոսում է նրա մասին, որ կանայք պատրաստված չեն։ Քաբլիցի, ես այդպես չեմ համարում, ես իմ կարիերայի ընթացքում հանդիպել եմ բազում հոյակապ պատրաստված, նպատակասլաց երիտասարդ կանանց եւ միջին տարիքի կանանց, որոնք պատրաստ են եղել ունենալ իրենց ներդրումը պետության կայացման գործում, բայց կանանց համար բավական դժվար է առաջընթաց ապահովել մասնավորապես ուժային կառույցներում, որովհետև ուժային կառույցները ընկալվում են տրադիցիոն որպես տղամարդկանց ոլորտ։ Սրանով էլ կարող է պայմանավորված լինել այն, որ ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում ներկայացված են ընդամենը 2 կանայք։ Եվ մեկ հանգամանք նորից պետք է ընդգծեմ, որը հենց ուղիղ արդեն ձեր հարցի պատասխանը պետք է լինի, ստերեոտիպերն են, կարծում եմ։ Այստեղ սա էլ պետք է դիտարկենք, որ սովորաբար ցավալի երևույթ պետք է ընդգծեմ, բայց ես վստահ եմ, այստեղ հավաքված բոլոր կանայք դա իրենց մաշկի վրա զգացել են։ Նույնիսկ եթե հիմա դուք դա չընդունեք, ես վստահ եմ, որ դուք դա ձեր վրա զգացել եք։ Ցանկացած ձեր հաջողություն, ցանկացած ձեր ձեռքբերում, առաջինը չի ընկալվում ձեր ձեռքբերումը։ Առաջինը դա ընկալվում է որպես աջակցություն ձեզ, որ ձեզ հնարավորություն են տվել, որպեսզի դուք կարողանաք դա իրականացնել, հա։ Եվ եթե դուք ուզում եք, որպեսզի ձեր աշխատանքը երևա գոնե 50%-ով, դուք առնվազն 300%-ով պետք է աշխատեք։ Այնինչ տղամարդիկ կարող են աշխատել ընդամենը 70%-ով եւ բավարարաչափ ուրեմն հաջողված լինել։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է նորից ստերեոտիպերի մասին, որ մենք մեծ մասամբ մեր հասարակության ներսում կանանց ընկալում ենք որպես пассив սուբյեկտներ։ Եվ եթե կինը որևէ տեղ հաջողության է հասել, որևէ հարցում հաջողություն ունի, նշանակում է իրեն օգնել են, նա չի կարող իր ջանքերով դրան հասնել։ Եվ այն կանայք, որոնք իրականում կարող են իրենց ջանքերով այդ հաջողությունը գրանցել կամ աջակցություն ստանալ եւ տղամարդկանցից եւ կանանցից, հա, անընդհատ տպավորություն է, որ մենք պետք է արդարանանք, թե ինչու է մեր մոտ դա հաջողվել։ Բայց մենք չպետք է արդարանանք, որովհետեւ մենք բնակչության ուղիղ կեսն ենք։ Մենք կոնֆլիկտներից տուժում ենք շատ ավելի շատ, քան տղամարդիկ։ Եթե ուզում ենք ծառայել զինված ուժերում, պետք է ծառայենք, ինչու ոչ։ Եթե ուզում ենք փոքր, ինչպես Աննան ընդգծեց, փոքր պետություն ենք, սահմանափակ ռեսուրսներ ունենք, ուզում ենք գրագետ օգտագործել մեր ռեսուրսները, կանանց ռեսուրսները պետք է օգտագործենք, յուրահատուկ կարողությունները օգտագործենք։ Այնպես որ պատճառները բազում են, բայց մի այսպես շատ կարևոր գործիք կա, որ կուզենամ ընդգծել եւ այստեղ ավարտեմ, պոզիտիվ սահմանափակումների գործիքը կարող ենք մենք օգտագործել, բայց սա կարող է լինել երկարատև հեռանկարին միտված գործիք, այսինքն իր արդյունքը կարող է երկարատև ժամանակաշրջանում արդյունք բերել։ Օրինակ, եթե ունենք կին եւ տղամարդ, մենք առաջնայնությունը տալիս ենք կնոջը, ինչու՞։ Օրինակ, ես սրան միշտ դեմ եմ եղել, անկեղծ պետք է ընդգծեմ։ Ես մտածել եմ, որ այսպես չպետք է լինի, ըստ արժանինքների պետք է լինեն։ Բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ ոչ, արևմտյան աշխարհը բավարարաչափ խելացի է, որպեսզի այս մոտեցումը բանացնի։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե դու ուզում ես ստերեոտիպեր փոխես, եթե դու ուզում ես կրթական համակարգով այսինքն այսպես աջակցես, որպեսզի այս փոփոխությունը լինի, որոշակի ժամանակատված դու պետք է պոզիտիվ ուրեմն սահմանափակումներ մտցնես, որպեսզի երիտասարդ սերունդը տեսնում է, օրինակ, որ ինքը ունի ներքին գործերի փոխնախարար, ինքը վաղ ունենալու է ներքին գործերի նախարար, ես չգիտեմ ունենալու է թե չէ, եթե ունենա, ես դրա հետ կապ չունեմ, ես տեղյակ չեմ եղել։ Ինքը օրինակ ունի կին վարչապետ եւ այլն, մտածում եմ, ստացվում է, ինչու ոչ ես։
Ես էլ կարող եմ ձգտել։ Արևմտյան աշխարհը այսպես է գնում։ Ես կարծում եմ մենք էլ պետք է մոտեցումը որդեգրենք, մասնավորապես որ մեր տարածաշրջանում, որտեղ ավտորիտարիզմը շատ է, իսկ կանայք խաղաղություն օրակարգը ամբողջովին ոտնահարվում է հենց ավտորիտար ռեժիմներում, ընդ որում մինչև այստեղ գալի ես նույնիսկ շատ տխուր մի պատկեր տեսա Վրաստանում, որտեղ ապրիլին այնտեղ իրենց ընտրական կոդեքսում իրենք փոփոխություններ են մտցրել եւ պարզվում է, որ այնտեղ այլևս այդ կվոտան կանանց չկա, այսինքն ամենևին պարտադիր չէ, որպեսզի մենք օրինակ ունենք, չէ՞, ամեն երրորդը պետք է լինի կին, իրենք էլ այնտեղ արդեն դա չկա եւ այն կուսակցությունը, որը առաջարկել էր այս փոփոխությունը, երեք ինչպես է սա հիմնավորել է, որ կանայք չպետք է սպասեն confirmation-ի տղամարդկանցից։ Հաստատման, հա, բայց նկատնեմ, երբ որ ուզում ենք հասկանալ, թե այսինքն ինչու որն է, արդյոք արդյունավետ է այս օրենք, ես կարծում եմ ինքը արդյունավետ չի կարող լինել, որտեղ ես չեմ կարծում, որ Վրաստանը արդեն հասել է ժողովրդավարության այն բարձր մակարդակի վրա, որ ինքը կարողանա ավտոմատ այս ամեն ինչ իրականացնել։ Շատ շնորհակալություն, Armine. Thank you very much. What I would like to do to highlight a few things and take it to Sheila. On the question of women in political representation, I think it'd be fascinating to also, I really appreciate you did this research and gave us a very accurate, precise picture of how much women are represented in various branches of the Armenian government. But I wonder, and I think it would be very interesting and as important, if not more, to look at the representation of women in local levels of government. Moving beyond gender, studies on democratization show that democratic consolidation is very much heavily dependent on the local levels of governments. So if there is if you lose democracy at the local levels, authoritarian retrenchment will creep up from the bottom up. So it'd be plus women in the local levels of governments, especially rural areas, they carry a significant load in the society, so they might be much more directly invested in the administration. There was a group of women from various regions in Armenia that came to Boston by Cambridge Yerevan Sister City Association, which was fabulous. I was just blown away by those women. They're civil servants. I don't think they're political appointees. So it was really important. In terms of political value on women being represented, overall, and this is a worldwide trend, also being registered in the United States, the decline of the protection of women's rights and creeping authoritarianism. They go hand in hand. One of my favorite scholars, political scientists, is Erica Chenoweth. You guys might be familiar with her. I just love her work. So she published an article at Foreign Affairs with Zoe Marks. I'm just going to read you the title of the article. The article is The Revenge of the Patriarchs, Why Autocrats Fear Women. So what she does, surveying globally, quantitative, qualitative, all different countries around the world, and the crux of the argument is very simple, that if you're an autocrat, you need to silence the society. What's the most effective and efficient use? You can use patriarchal culture that will silence half of your population. Boom. You don't have to use oppressive services, send the police to crash this protest or that protest. Just use culture. It's pretty crazy. So what I would like to do now to kind of move from the political sphere and talk about the society. And I'm hoping that Sheila will help us understand actually what are your assessments in terms of how well is Armenia doing relative to its neighbors in particular, or comparatively, because you have such an amazing international experience. The state of women in the society in various areas, human rights issues, education, I mean, I cited some data on financial inclusion, anything, it's such a broad area, but anything you want to touch on. Sure, thanks for the question. I was going to say something else, but I'll say this then instead. There is a certain level at which our neighbors, so my experience in Georgia is that they are
10 steps more advanced, although now it seems like they're going in the other direction. But in terms of like when I was gender advisor with OSC ODIHR and we were doing gender-based hate crimes trainings, it was so advanced there in Tbilisi. We had a round table that had ministers and high-level judges, and they took it very, very seriously. Versus here, it was like pulling teeth to get anyone to show up. I mean, they said that they would come, but they didn't come. Like it's just this consciousness of like we don't need to pay attention to this. This is beneath us. It was the difference was so stark, but. You know, I'm mostly a human rights lawyer. I'm mostly an international criminal lawyer, and the most important case before us today is the ICJ case, Armenia versus Azerbaijan and vice versa. And I was part of that at the beginning, and I was, you know, I noticed, I didn't know what was going to happen, who Azerbaijan was going to bring to the hearings, but I knew that we were going in with a full male front, you know, and I was like, this isn't good. This isn't good. The bench is diverse. The bench is balanced. And the president has said, the president being a woman, I don't want to be facing full white males. You know, like we're done with that. And that's what we did. And guess who? The enemy they got with the program, had a diverse, gender balanced front on the other side, and whether they believe it in it or not, they got that right, and that was something that works against us. And I don't know why we you know, like even if you're just faking it, do it, because it doesn't look good. It really, even if we're the winning, we have the truth on our side and we have all the facts on our side, if we don't show that we're arguing that we have had racial discrimination against us, but here we are gender discriminating overtly in front of the whole world. That doesn't look good, and it shouldn't be just for looks. I mean, so one thing I do want to say though is that the effort, like Armine said, you know, the women are actually participating and contributing to the change. It's just that they're hidden, and they're hiding. Okay, there's not just being hidden where the man takes the credit, but they are not demanding they are being passive themselves. And there's a certain level at which, in the limited time I've been here, but I've just noticed it so much because I come with the way I am, which is like, no, I did that. Like, I'm not like that. I want credit for what I do. I want to be in the front. I do this, you know, and then when everyone's like weirded out by it, and I'm like, why are you being weird? Like, I don't get it. I'm not weird. You're weird. Like, no, I want to be sitting in the front with you all. Well, no, I mean, it's okay. It's okay. I'm not senior enough. We're not senior enough. What are you talking about? So, and I love Armina because she, like, sometimes I do backtrack and I might feel a little more like, oh, I don't think I'm ready for that. She's like, yes, you are. Like, I don't want to hear that from you. So there's a very strong level at which women who are extremely bright experts, you know, killing it, are also have internalized the stereotypes in that. And I've had this come up twice, like overtly, where even using the word feminist, like if I don't even need to say I'm a feminist, I exude it. Of course I'm a feminist. Like, well, I don't need to say that. It's not a title. Obviously, like if you're a woman and you don't fight for women's rights, who are you? But they were like, oh no, I don't. It's like such a taboo word that I go, wait a minute, what? It's like you cannot show yourself to be standing up for yourself without receiving some backlash. And I didn't realize that was going on. And it just sort of shows itself in all these insidious ways. So I think that might be one of the reasons why you've got the deputies or the heads of divisions or whatever the way it works in the government who are doing so much work. These are the women. They're staying at the office till 10 p.m. They think that's okay while the boss goes home. And I'm like, no. You're the boss now, okay? Like,
you can't let that happen. So I think women in Armenia to realize that you might be part of the problem if you're not taking care of this for yourselves. Like it's one thing to empower each other, but if you're not also standing up for yourself, you're becoming part of the problem. And that's not meant to say it in like, I'm not trying to insult anyone. I'm saying this is an emergency. Stand up for yourself and each other, but for yourself too, and demand and take what is rightfully yours, because no one's going to give it to you. I'm so glad that you brought it up, because I wanted to hit on that as well, because there was a note in the previous panel saying, well, women can create if the right opportunities are created. Եթե հնարավորությունները տան, կանայք ամեն ինչ կստեղծեն. No one is going to give the opportunities, because giving the opportunities, that's a power change. No power change happens on its own. Well, unless the structural levels of literacy, there are like structural factors shift, and shift might happen, but it's much, much long term. And again, we just do not have the time. Listening to you, Sheila, I'm really actually I'm getting nervous that gender representation is not, the lack of it, is not highlighted as a problem, is not on the public agenda. And this is particularly alarming, and stereotypes are important. Looking the last international IRI, International Republican Institute survey, there was a question, I think, do you think there should be more women, I forget, in the parliament or executive, but more political representation of women? The numbers were kind of, I forget the percentage, but they're between men and women, they're about the same. I was really surprised. I did not see sort of a marked difference between men and women. And it is crucially important to bring in men to support and advance this agenda. Then the question becomes, number one, you absolutely, and this is a question in every country, women do not enter politics easily. It's harder to get them into politics. There are various groups cultivating, convincing women, providing support for them to enter politics. But in addition to that, I think the advancing representation is at various levels, women joining in, but also working, perhaps civil society needs to highlight this as an issue, as a problem. I lost my train of thought for a second. How can we incentivize men, the political class, that they would be more effective if they have women in their midst? I think that should be the way to move forward. Because again, we know the macro data, when women are included, better governance, better XYZ, so we have the data. If we know this, why are we not advocating to translate that into political change? But we do need to get men on board. It is problematic that I'm looking, there are only 2 men in this audience. And I think that's a huge problem. I think to me that's a problem, that women are not getting this. This is not a women's conference. This is Armenia. This is society's. This is Armenia's conference. So let me send it to you. Is it possible, if we think in terms of political incentives, how can we get men on board to say that this is strategically a blind spot for Armenia, not to have women? You just cited a very good example with the ICJ, right? Azerbaijan comes, gender washing, peace washing, climate change washing, like greenwashing, all the corruption to authoritarianism to get the legitimacy. And while the conditions of women is much better here than in Azerbaijan, we're not even registering that we need to be doing much, much better. I think that there are many theories of how that can happen. My conclusion is just that we have to force them to do it. Like, we have to force the men to accept it. If you just sort of suggest it or say you should, or it's got to have a certain level of that sense of emergency. One of the other comments and rhetorics that I've heard over the last 3 years is that we're at war. This is not a priority. Gender equality and women's rights are not a priority, like any other human rights. Like, they take a back burner because we're at war, and I get it, but
the, for me, the fact that we got to the point that we are today, having done everything that's been done the same, which is basically a male-dominated decision-making process, doesn't alarm anyone. And of course, it's not going, I mean, I can see that for the people for whom the change will be the worst would be those in the positions of power. They don't want to give it up. They think, okay, we can maybe just make something different here and there. But it is up to us to see how this is an emergency for us. You know, I don't have children. I'm not going to have children, but I cry when I think of all the mothers who have to keep pumping babies out just so they have to go to war. Like, when are we going to start literally taking the wheel? and it's not something that should be slow. It's got to, and you know, some like people like Armine would know how to implement that. That is my opinion. But I don't think I don't see it working to just ease anyone's way into demanding an equal representation of men and women at all levels of the decision-making process, and for that to happen right now. Maybe, I don't know, like, I feel like you're definitely going to be more diplomatic about it than me, but... Can we go to questions? Because some of that is reflected in the questions. So I'm a gentle reminder that don't ask me how to do it, because there's a QR code. Please use it to send us your question, which I'm monitoring here. I'm a digital dinosaur. I'm so sorry. So the questions are coming in. So the first question, we touched on some of these, but let me just bring them out again. Why are there no women in Armenia's peace negotiation team? I mean, I'm going to come to you for that. By not having women involved, we're leaving out 55% of the population. Peace agreement implementations last much longer when the women are part of the process. Since we touched on, can you comment on it shortly so we can move on other questions? The question is, why is it that women are not included in peace negotiations? Ավելի խորքային խնդիրը կարծում եմ հետևյալն է, որ նախ 20 թվականից հետո մեր մոտ ցայտնոտային իրավիճակ ստեղծվեց, այսինքն մենք երկար ժամանակ անհրաժեշտություն ունեինք, ես փորձում եմ հասկանալ ուղղակի խնդիրը, որովհետև որտեղ է խնդիրը միշտ կարելի ասել, բայց նաև հասկանալ թե ինչու է այդ խնդիրը առաջացել, որտեղ ցայտնոտային իրավիճակ էր եւ այլն պետք էր այդ տարանջատել առնվազն կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ մեր խնդիրները եւ դրանց արձագանքել եւ հետեւաբար սկսեցին բանակցային գործընթացով զբաղվել եւ արտաքին գործերի նախարարությունը, այսինքն եւ վարչապետի աշխատակազմը եւ քանի որ կանայք բարձրագույն պաշտոններ այդտեղ չեն զբաղեցնում, բնականաբար կանայք այդ բանակցային գործընթացից դուրս մնացին, բայց այլ մի կարևոր հանգամանք պետք է ընդգծեմ. Ես խորապես համոզված եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ գնաբանակցությունների կանանցով ներկայացված, այդ թվում նաև բանակցությունները շատ ավելի հաջողված են լինելու եւ երկու հիմնավորում բերեմ առաջինը, որովհետեւ Ադրբեջանը ինքը ավտորիտար է եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ լինելով ավտորիտար, առաջիկա 5-ից 10 տարիների ընթացքում մենք կտեսնենք Ադրբեջանում ֆեմինիստ արտաքին քաղաքականություն։ Իրենք ավտորիտար լինելով հանդերձ իրենք ինքան խելացի են եւ իրենք շատ լավ, ինչպես Շիլա, իրենք շատ լավ զգում են ինչն է տրենդային եւ իրենք դա իրենց մոտ ներդնում են։ Հիմա իրենք գիտեն, որ տրենդային է ֆեմինիստ արտաքին քաղաքականությունը։ Իրենք ավտորիտար են, իրենք չեն հետևում, հա, արժեքներին, արևմտյան արժեքներին։ Իրենք ֆեմինիստ արտաքին քաղաքականություն ձևական կձևավորեն եւ դրանով ավելի ուրեմն gender equality-ն ընդգծելով կմտնեն արտաքին դաշտ։ Իսկ Հայաստանում սա կարծես թե այդքան էլ չի ընկալվում սրա կարևորությունը։ Իսկ եթե Հայաստանը արդեն սկսի այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, որտեղ ինչ է ֆեմինիստ արտաքին քաղաքականությունը։ Ֆեմինիստ արտաքին քաղաքականությունը ոչ այնքան նրա մասին է, որ կանայք պետք է լինեն օրինակ արտաքին գործերի նախարարներ կամ վարչապետներ եւ այլն, այլ որ գենդերային հավասարությունը պետք է ամբողջովին ներդրված լինի բոլոր ռազմավարություններում, բոլոր քաղաքականություններում։ Եթե սա լինում է երկարաժամկետ հեռանկարում, դու ունենում ես նաև արդեն ֆիզիկական ներկայություն։ Very good. Just to add to that, that if you dive into Armenia's history,
And it's fast, if the pre-Soviet period in particular, the role of women in civil society, establishing schools, promoting literacy has been huge. It's just under-researched. There are a few scholars, like Lernek McDougall, for example, that are trying to elevate the profile of this woman. AIWA has been doing amazing work. Judy Saryan, who has been doing a lot of work on this as well. So we just have to look back to our history to understand that we have a precedent in this. And if we want to survive as a nation, we really have to take, as a state, we have to take the gender seriously. Here is one question. The question is, women's participation in political processes and decision-making is crucial, of course. However, is it alone enough for making the peace negotiations successful, I guess? Conflict resolution processes more gender sensitive. What are the other factors that need to be considered here? Super quickly, this is a great question. Gender alone is not sufficient. It's in political science lingo, academies will say it's a necessary but not a sufficient condition, right? So, and ideally, if there is gender violence is huge in Azerbaijan, which feeds and is correlated with authoritarianism and militarization there. All these factors are mutually reinforcing. Does Armenia need a peace agreement? Yes. Is it going to bring sustainable peace? Probably no, simply because Armenia and Azerbaijan right now are in a severe rivalry. The challenge is to reduce that level of rivalry, move Azerbaijan to area of negative peace, so to speak. In order to have sustainable long-term peace, I think the biggest challenge, the way I see it, is that Azerbaijani economy, it's a petro state. It does not, its second export is tomatoes. So what it does, and it's a declining oil state. So what it does, it does not have a big productive sector, which means it does not have interest groups that is interested to trade. So until Azerbaijan becomes a normal state, and it's due for this transition, the social contract resting on the oil is going to erode. That's not sustainable. So for me, at least the way I see it, that's going to be the biggest factor that will contribute to long-term sustainable relations, both with Armenia as well as with Georgia. But let me stop here and see what you think. In addition to gender, including women, in politics and decision-making, peace negotiations, what other factors do you think are necessary to promote, deepen peace in the region from negative to positive, or reducing the rivalry? Any thoughts? And we didn't even talk deeply about human rights. Just at the outset, there's a certain element of the question which it comes to me a lot as well, like in the sense that, you know, it's not going to make a difference is what the implication sometimes is. And I don't like that aspect of it, because for me it's, number one, let's at least try something new, and it doesn't matter, that's not the goal. The goal is itself is gender equality, and that alone is extremely necessary, whether or not, because of course we need other elements. I don't think that alone is going to make the difference. What's going to make the difference for peace between Armenia and Azerbaijan is for Aliyev to no longer be in power. Okay, that is not something that depends on gender equality, but reaching a point, if we think about this long term, the Azerbaijani society is living under the dictatorship of a despot, of an autocrat that pretends and pays lip service to all kinds of things. He's got his people fooled. While here, we can't even get to the point where we allow women to have an equal participation in society, but we call ourselves democratic and free. I mean, what I would like for us to realize is if ultimately what we want is to see an Azerbaijan minus an Ilham Aliyev or someone like him, is we need to lead by example. We need to make this a safe place for political dissidents, for people who, we need to actually help Azerbaijanis overthrow their own president, their own despot. That's a very astute point. Yeah, and I think we can get there if we allow more women, as one of many things that we do. But short of that, who are we to inspire anyone to rise up and
and demand for equal rights and demand for freedom and demand for a better world, and to realize like the war is over, but Aliyev is going to keep his warmongering nonsense just to keep his people, so it's one of many things, but we can't look at it as, well, if that is not going to fix the problem, bringing more women into decision-making power, then, what's the point of going for it? No, then we're seeing it from the wrong perspective. It is a necessary prerequisite among many others, but also to practice what we preach. We preach it, we don't practice it, no one's going to take us seriously. Քանի րոպե ժամանակ ունեն։ So answer that quickly, and then I have another question for you. So. Okay, արագ ուրեմն։ Ես չեմ համաձայնի Աննայի հետ, թերևս այն առումով, որ մենք խաղաղության պայմանագրի կարիք ունենք հիմա։ Ընդհանրապես բոլոր հասարակությունները, եթե դրանք առողջ հասարակություններ են, հարություններ են, իրենք պետք է ուզենան ունենալ խաղաղ հարաբերություններ իրենց բոլոր հարևանների հետ։ Բնականաբար Հայաստանում նույնպես յուրաքանչյուրը ցանկանում է ապրել խաղաղ, չի ուզում լինի պատերազմ եւ ուզում է։ Բայց այս գործընթացը, որը միայն Հայաստանից չէ կախված, հա։ Եվ ես պարզապես չեմ հավատում, որ խաղաղության պայմանագիր կարող է լինել կոնստրուկտիվ խաղաղության պայմանագիր, երկարատև խաղաղությանը միտված փաստաթուղթ ներկայումս կարող է ձևավորվել եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ հիմա Հայաստանը պետք է առավելապես կենտրոնանա խաղաղության պայմանագրի գործընթացի վրա, հա, որովհետեւ այս գործընթացը կարող է օգտագործվել որպես ժամանակահատված, այս ժամանակահատվածը տրանսֆորմացվել որպես ռեսուրս իրականացնելու այն ռազմավարությունները, որոնք միտված պետք է լինեն մեր պետության ներքին դիմակայունությունը ամրապնդելու, մեր արտաքին գործընկերների ցանց ընդլայնելու, ռազմավարական հարաբերություններ ձևավորելու, տարատեսակ ուժային կենտրոնների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն, անվտանգային համակարգը ձևավորելու, որովհետև ըստ էության կարող ենք ասել նախկինը գոյություն չունի։ Եվ այս ամենը երբ մեզ հաջողի եւ վստահաբար կհաջողի, եթե մենք ընտրենք այնպիսի կարգավիճակ, որը մեր ձեռքերը չի կապելու, ինչպես կապել է 30 տարի, այսինքն եթե մենք լինենք ոչ բլոկային կարգավիճակ ունենանք եւ դիրքավորենք որպես փոքր պետություն, որտեղ փոքր պետություն պարտադիր դու տարածքով լինես փոքր, դու փոքր կարող ես քեզ դիրքավորել որպես քո արտաքին քաղաքականության ուղղություն, այսինքն որպես փոքր պետություն, հա, եւ այդ ռեսուրսների խելամիտ օգտագործում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե մենք այս ամենը կարողանանք անել եւ մենք վստահաբար կկարողանանք դա անել, հա, եթե խելամիտ գտնվենք, ապա միջնաժամկետ առնվազն հեռանկարում, անկախ նրանից Ադրբեջանում նավթը կավարտվի թե ոչ, նավթը կշատանա թե ոչ, Ադրբեջանը ստիպված կլինի մեզ հետ խոսել։ Այսօր մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանը մեզ հետ խոսի, ոչ թե ուժի սպառնալիք կիրառի մեր վրա։ Երբ Ադրբեջանը կհասկանա, որ ուժի սպառնալիքով կամ ուժի կիրառմամբ իր հաջողությունները համեմատելի չեն իր կորուստների հետ, այսինքն ինքը ավելի կորուստներ է կրելու, քան հաջողություններ է ստանալու։ Նա արդեն կգա բանակցային սեղանի շուրջ կնստի եւ more or less իրեն կոնստրուկտիվ կձևավորի։ Great point. So since we have only 10 minutes, there are really great questions are coming. We're not going to be able to answer them all, but I would like to read them. Some of the questions are very practical, so I'm going to read out, and you don't have to both answer all the questions, that take each one so we can be more efficient. One, how to force men. Number two, the other one that I think is important, it's a very practical one. The person is asking that within the governmental sector, if you're already there and if you do raise your voice, you're discouraged. So I'm assuming that the organizational cultures are not conducive for women to speak up. How do you think we can solve this? Keeping in mind that in many governmental ministries, women constitute the majority of workers. So there's low-hanging fruit there. It sounds like women who already have positions in this government are not seeing this as a problem, and this is an organizational culture problem. So how to force men, how to organizational change, how to speak up. This is the first round. How to take the negative stigma from the term feminist, right? There's several, let's take this round and then I'll do another. Yeah? Sheila.
Practical. So what does it mean when you say, I think we know instinctively what you say, but what does it mean on a daily basis? Leave it to me. Yeah. No. Well, the main way is to have an accountability system. So, or a mechanism of sorts, a disciplinary action of sorts. What I don't, I don't know exactly to what extent there must be laws against sexual harassment in the workplace, but how are they actually implemented? And it doesn't have to just be sexual harassment. Workplace harassment, bullying, overlooking someone for promotion, gender discrimination. It is not, it's, to what extent is there actual consequences for men for doing that? I don't think, from my conversations, it's that it doesn't exist, that you cannot act, there is no complaint mechanism, you just have to take it. And otherwise, I come from Montreal, where I love seeing protests. I see them all the time. There's always a protest, but there's never a strike. What about the strikes? Where are the strikes? If all these women are doing all the work in the behind the scenes, go on strike, see what happens. Go on strike. Just to add to that, just to add to that also, I think the word accountability is hugely important. Push for rules, clarity, transparency. Super anecdotal evidence. Yeah. In my department of political science, we're doing searches to hire the professors, right? So we had this very sophisticated rubric. There's like 15 indicators on it, and some are really accomplished. I'm like sharing stuff I should not be, but there's some really accomplished women made the first cut. Eventually, 2 really accomplished women did not, because even with the rules and indicators, there were still arbitrary things were used, kept to really highly accomplished women off the list. So accountability means more rules, more detailed rules, and ways of implementing it. Yeah. Also, disciplinary action for violating it with an independent oversight, investigative mechanism, a complaints procedure. It's not just I'm sure the rules actually exist. It's the enforcing those rules and leading to real, like, people can lose their jobs. These men can lose their jobs, even women. Sometimes women pull the ladder up, and so. It's really about that. It exists in major international organizations. It exists, but and again, I hope I'm not. I don't think that it exists in a way that women feel comfortable implementing it without retaliation coming their way. That's my understanding of the current situation. Which was one of the questions, which I'm hoping Armine. So organizational culture, Armine. Ամենատխուր հարցն եք հիմա դուք բարձրացնում, իրականում որևէ մեկի համար վստահ եմ գաղտնիք չի, որ մեր մոտ համակարգը դեռևս սովետական է։ Իսկ սովետական համակարգը ինչ էր ինձ ներկայացնում։ Սովետական համակարգում չկա թիմային աշխատանք։ Իսկ ինչ էր ինձ ներկայացում թիմային աշխատանքը։ Թիմային աշխատանքում յուրաքանչյուր թիմի ներսում յուրաքանչյուր աշխատակից վստահ է, որ իր աշխատանքը չի հաջողելու, եթե դիմացինի աշխատանքը չհաջողի։ Հետևաբար ինքը շահագրգռված է լինում հաշվի նստել դիմացինի կատարած աշխատանքի հետ, հարգել դիմացինի կատարած աշխատանքը եւ նույնը նաեւ ստանում է դիմացինից։ Այսպես թիմային աշխատանքը նպաստում է նաև միասնական ինչ որ թիրախ ընտրելուն, հա, այնչու օրինակ մենք հայերս ինչու չեն կարողանում բոլորս նույն թիրախին խփել, նույն մեխին ինչու չեն կարողանում խփել, որտեղ մեզ չեն սովորեցրել թիմային աշխատանք։ Մեզ սովորեցրել են դրա հակառակը։ Դրա համար էլ մենք ընտրում ենք լիդերներ, մենք չենք ընտրում սիստեմներ։ Մենք փնտրում ենք մարդիկ, մենք չենք կառուցում համակարգեր։ Հիմա այս ամեն ինչի շրջանակներում, երբ մենք տեղավորում ենք կանանց, կարելի միայն պատկերացնել, թե կանայք ինչ խոցելի իրավիճակում են հայտնվում։ Ինքս բազմաթիվ անգամներ ականատես եմ եղել ուժային կառույցներում, բազմիցս ընդգծվել է, որ ես եմ որոշում։ Եվ սա ինչի մասին է խոսում, սա խոսում է շատ տխուր ավանդույթի մասին, հա? Եվ այն կին օրինակ, որ պետք է դիմի իրավապահ մարմիններին։ Եթե ինքը գիտի, որ դիմելով իրավապահ մարմիններին
ինքը խնդիրը շարունակելու է ունենա, նա երբեք չի դիմի այդ իրավապահ մարմիններին։ Հետևաբար կրթվել է պետք, բնականաբար, մանկապարտեզից պետք է ես կարծում եմ թիմային աշխատանքի բացակայությունը Հայաստանի Հանրապետության համար ազգային անվտանգային սպառնալիք է։ Մենք պետք է թիմային աշխատանքը ներդնենք մեր ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ։ Դա պետք է մանկապարտեզից երեխաների մեջ ներդրվի, որ դու չես, եւս մի կարճ օրինակ բերեմ, արտասահմանյան բուհերում սովորելիս, առաջին բանը ինչ որ անում է, սովորեցնում է թիմային աշխատանք։ Ինքս բազմաթիվ անգամներ առաջին անգամ զարմացա, թե ինչ են ուզում այս մարդիկ ինձ սրանով բացատրել։ Հետո հասկացա ինչ են ուզում բացատրել։ Բախտ է ինձ վիճակվել այստեղ Հայաստանում մի կարճատև ժամանակահատված, բավական հետաքրքիր ուսումնական հաստատությունում սովորել, երբ մեր մոտ եկան եվրոպացի դասախոսներ եւ սկսեցին ուրեմն աշխատանքներ տալ, որը պահանջում էր թիմային աշխատանք։ Գիտեք ինչ կատարվեց, այն թիմում, որտեղ ես ներկայացված էի, մենք 5 հոգով էինք, 4-ը սկսեցին իրար դեմ աշխատել։ Ու երբ ես ասեցի, մեր հաջողությունը կախված է նրանից, եթե մենք թիմով աշխատենք, mēs մյուս թիմերին կհաղթենք, 4-ը էլ ասեցին ոնց, բայց ես կարամ հիմա թիմի ներսում այնպես անեմ, որ ես ավելի բարձր ուրեմն հավաքեմ, նիշեր հավաքեմ։ Մանկապարտեզից պետք է ներդրվի եւ այդ ժամանակ արդեն ինչու ոչ ես այստեղի մոտ նշել եմ ուրեմն կանոնակարգերը համակարգերի ներսում արդեն այդ կանոնակարգերի ներսում գենդերն էլ իր տեղը գենդերային հավասարությունն էլ իր տեղը կունենա բայց երբ չկան այդ ուրեմն թիմային աշխատանքը չկա եւ հասարակությունն էլ շատ ավելի տղամարդկանց վրա է կենտրոնացած կին ինչ որ պահի հասկանում է որ Եվ մի տխուր օրինակ էլ պետք է բերեմ, չեմ ուզում նեգատիվ բաների շատ խոսել, բայց ստիպված եմ խոսել։ Մի հետազոտություն եմ արել, որտեղ նաև ինտերվյուներ եմ անցկացրել զինված ուժերում ծառայած մեր հնարավորինս բարձրաստիճան կանանց հետ։ Եվ գիտեք ինչ էին անչափես բոլորը ընդգծում։ Եվ ընդգծում էին այն, որ ամենամեծ խնդիրը հետևյալն է, որ առաջխաղացումը կախված է ոչ այնքան նրանից, թե դու ինչքան պրոֆեսիոնալ զինվորական կլինես, այլ նրանից, թե ինչքան արդյունավետ կկարողանաս կողմնորոշվել, թե երբ է պետք լռել, երբ է պետք խոսել։ Wow, a lot of food for thought. There's one question I'm hoping both of you can answer. We'll end with that. I do want to highlight, there's a question from someone who says, well, if you call the conference Armenian International Women's Association, only women are going to show up. If you say Armenian dance lessons, so I guess maybe AIWA should think about maybe changing the name of the conference to kind of signal that men should come and are encouraged to come. But the question, and this is a policy level question, perhaps we can start thinking about it, is it possible to have a referendum in Armenia where it can go into law that 1/3 of parliament should be women? Is it? Oh, it is the case. I didn't even know. So, okay, then we are short on time, and there are some really other great questions, but I just really do not have the time. But simply wanted to end on that point on building systems. It sounds like that's very profound, that women are better protected, women's rights have higher chances of being implemented if there are rules, if there are systems. And when you do build systems, guess what? That strengthens your state. So on that note, you support women. That means you support systems. That means you strengthen your state. Thank you very much, and we'll end here.